Answers from Bhagavad Gita, chapter 2, Sankhya Yoga, verse 231. Swadharmamapi chaveshya na vigambidumarhasi dharmyadhi yuddhad shreyonyat kshatriyasya na vidyate. ക്ഷത്രിയനായ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കായി വേണ്ടി വന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. As a member of the ruling sect or kshatriya, it is your duty to fight, if it is required to fight, to restore dharma or righteousness. പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനു വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ യുദ്ധം അനിവാര്യമായി വരാം. അപ്പോൾ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. Sometimes it becomes inevitable to fight, to restore this morality or righteousness or dharma of the people or the subjects. And at that time, a kingly person should not be hesitant. വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സുഖങ്ങൾ അകലെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വലിയ സുഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തൃപ്തിയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവരെ വധിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് പ്രജകൾക്ക് സമാധാനവും ക്ഷേമവും നേടിയെടുക്കുക എന്നത്. Sometimes we have bigger goals. The destination is too far away. And at that time, we should not be we should not allow the obstacles to prevent us. Sometimes, if we have the thought that we should not harm our relatives, even though they stand with evil, we get some sort of temporary pleasure for not harming them. But the pleasure that we gain by fighting with these people and restoring dharma or righteousness is 1,000 times more than the temporary pleasure that we get in avoiding a fight with these relatives. Which means we should always look down the road, what is the net effect of our present actions. Even though the present actions bring us some sort of small pleasures, we should avoid them, and we should look at the goal, the long-term goal, and we have to take some pain to reach that ultimate goal, and that realization of the goal will give us much more pleasure and happiness than the temporary pleasures or instant gratification. Verse 232. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. ഭാഗ്യവാനും ക്ഷത്രിയനുമായ പാർത്ഥ, അർജുന, യാദൃച്ഛികമായി മുന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഈ യുദ്ധം നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലാണ്. ഹേ അർജുന, the kingly man, this war, which has come to you accidentally, is a doorway to heaven. It is a doorway to create meaning. അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നതിൽ വിരുദ്ധന്മാരാണ് മനുഷ്യർ. അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുക പോലുമില്ല. പാഴായവ ഒട്ട് തിരികെ വരാറുമില്ല. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ. And as human beings, we are experts in wasting the opportunities. We do not even think, we do not even identify such opportunities as doorways to growth. And whatever wasted will never come back usually. So we should be very careful while making that kind of decisions. And we should take advantage of the opportunities that come to us very carefully and daringly. ഓരോ അവസരവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ധർമ്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലമുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു.
അതിനു പകരം അത്തരം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ച് പിന്മാറുമ്പോൾ നാം ഭീരുക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. We have to take advantage of all these kind of opportunities to fight or to stand for righteousness or dharma. And when we do some difficult things with that intention of keeping dharma or morality or righteousness, sometimes we will have to face some difficulties, but we should not retard when we face these difficulties, but we should continue our journey to that destination which is too far away, and that kind of daring action will create meaning for us. Otherwise, we will have to call ourselves cowards sooner or later. Verse 233. Atha chet tvamimam dharmyam samgramam na karishyasi tada swadharmam kirtim cha hitva pabamavapyasi. നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയവൻ എന്ന നിലയിലെത്തും. കൂടാതെ നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് ദുഷ്കീർത്തിയും പാപഭാരവും ആയിരിക്കും. If you stand back from this responsibility to fight to restore dharma or righteousness, people will call you as a person who escaped from doing his duty. And what he will gain will be notoriety and a sense of sin and a diminished level of confidence. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം അനേകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കനത്ത കുറ്റബോധം നമ്മെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം നമ്മെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമിരിക്കും. When we do not do our duty, and when it causes an awful lot of difficulties for others, sometime later down the road we feel guilt, too much guilt, and this deep feeling of guilt will haunt us. It will be haunting us for till the end of our life, and the whole world will put blame on us all the time. Verse 234. Agirtim cha vibhutani kathayishyanti te vyayam sambhavitasya jagirti maranadadirichyate. ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പറ്റി മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുത്തും. നീ അത്തരം കുപ്രസിദ്ധി അർഹിക്കുന്നേയില്ല. നീ ബഹുമാന്യനായ വീരനാണ്. മരണത്തേക്കാൾ കഠിനമായ ഒന്നാണ് ദുഷ്കീർത്തി. And when you retreat from this fight, people will talk ill of you. And you do not deserve that kind of notoriety or infamy, because you are a respectful fighter. And this kind of notoriety or infamy is something which is more terrific than death. ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി മോശമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. നല്ലത് പറയുമ്പോൾ നാടകീയത കുറവാണ്. ചീത്ത വാർത്തകൾ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. കുപ്രസിദ്ധി തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോഴും അവസാനിക്കണമെന്നില്ല. ആളുകൾ അത് അത്രമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിലെ ജീർണതകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു മാനസിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. അത് ഓരോ തവണ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴും സ്വന്തം കുറ്റം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം. People have an innate tendency to spread bad news about others. Because when you say good news about others, it will not attract people's attention. But bad news will create curiosity, and it will attract more attention. And this kind of bad reputation will spread over generations and generations down the road. Because people enjoy talking ill of others so much. And there is a psychological reason for this kind of
a habit. Everyone has his own bad habits. And when you talk ill of others, when you address the bad habits of others, we get some kind of relief. And we feel that we are less sinful and our sin is reduced. We feel like that. So that is the reason why people are so much interested in spreading this kind of dishonoring news of others over generations and generations. Verse 235. Bhayat ranadu bharadam mamsyande tvam maharadha yesham chatvam bahumadu ഭൂത്വായാസ്യസി ലാഘവം. ഭയമാണ് ഈ വലിയ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്ന് മഹാന്മാർ പോലും ചിന്തിക്കും. ധീരനായ പോരാളി എന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി വിലമതിക്കും. People will say that it is fear that made you withdraw from this war. And even great people will think that you are a petty fighter. You are not a great fighter. You are a petty fighter. That will be what you will be assessed on even by great people. ഒരാളുടെ ഭീരുത്വവും പരാജയവും ദൗർഭാഗ്യവുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു വരുത്താനും ആഘോഷിക്കാനുമുള്ളവയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ സ്വയം മറക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നു. A man's cowardice, his failure and his misfortune are all the things that others will enjoy and celebrate, and they will spread that kind of dishonoring things about a man. And this is the innate habit of human beings. Because while doing so, they will feel some kind of relief, and they will feel that their own defects are much less than the defect of others. So you should not withdraw from this war saying that you cannot hurt your relatives or friends or your subjects. You have to fight this war because it's the ultimate aim of this war is to restore dharma or righteousness and create long-term welfare for your subjects, and that is your duty as a man who belongs to the kingly sect or kshatriya.